Yes, of course. I will be introducing you in Arabic, huh? We already have a question. Oh, that's a beer. Huh? We are going to start now. Okay. السلام عليكم جميعا. نحن اليوم معنا مستر ريد بوزويل from تكساس من الولايات المتحدة. مستر ريد هو عضو بشركة الدبليو اف منظمة الفرانشايز بالولايات المتحدة، وتحت عندهم كثير براندات معهم شغالين هنا معهم، وعندهم خبرة كثير كبيرة بالبروكرينج بالعالم الاف ام بي او اي شيء، اي بزنس له علاقة اي شخص له علاقه بالفرانشايزنج بزنس. رح يكون معنا، رح يشرح لنا بالتفاصيل، وانا رح ترجم معه شو هي اهميه او وين الفرص تكمن بانه نحن نقدر نتوسع من الجي سي سي، من المملكه العربيه السعوديه ببرانداتنا ونطلع فيها على الولايات المتحده وسوق الولايات المتحده عامه. رح نبلش هلا. Mr. Red, good evening from here from Saudi Arabia, and hope you are doing well. So let's go ahead and you can start, please. Thank you, Ralph. Appreciate it. Welcome, everyone. I am in Dallas, Texas. Excited to connect with you. We're here today. In case you're thinking we're going to talk about bringing your franchise to South Africa, we are not. We're here to talk about bringing your franchise to the United States. Exactly. So I just already said that in my introduction. Oh, perfect. Perfect. Okay. If you are already a franchisor in Saudi Arabia and the region, and you'd like to bring your franchise opportunity to the United States, we're going to talk about how to do that today. If you have an interest in bringing or acquiring or purchasing a franchise that's US based and bringing it to Saudi Arabia, you can reach out to me later and we can discuss that also. Okay, so اللي كان عم بيقوله مستر ريد انه عم يحكي انه اذا اوريدي حضرتكم فرانشايزر او تملكون او اصحاب علامات تجاريه، رح يشرح لكم بالتفصيل كيف وشو الماهيه انه نحن نقدر نطلع من السوق السعودي ونوصل نوصل للسوق الامريكي بالتفاصيل وبالديتيلز. تفضل. Yes, go ahead, please. The International Franchise Professionals Group I am president of. We work with 600 franchisors, and we have over 600 franchise consultants. So franchisors and franchise consultants, and we work with over 100 franchise vendors or service providers to the industry. So IFPG بتشتغل مع أكثر من 600 مالك علامة تجارية، وعندهم أكثر من 600 بروكر أو وسيط بيع للعلامات التجارية، وعندهم فوق ال 100 بائع اللي هن بيقصدوا فيهم البائع انه متخصصين ببيع
بعض العلامات حول العالم. Yes, please. So if you are a franchisor, we'll talk about that first, in Saudi Arabia wanting to come to the US. The first thing you need to do is get your legal documents together. So if you need help with that, we can help with your legal documents, your franchise agreement, your franchise disclosure document. That's foundational to being able to offer franchises right here in the US. اللي عم بيقوله مستر رد هو انه لكل اصحاب العلامات التجاريه بالمملكه العربيه السعوديه هن قادرين يساعدوكم على تأمين الوثائق القانونيه من حيث انه عم نحكي وثيقه الافصاح، وثيقه عدم الافصاح، خطاب حسن النوايا، هن قادرين يساعدوا يأمنوا لكم هذه الاوراق وهذه المستندات داخل السوق الامريكي من خلالهم هن كمؤسسه IFPG. Yes, go ahead. So before you have your documents together, you want to determine how you're going to bring your company to the United States. Is it going to be you are the franchisor and you recruit franchisees? Or are you going to have master license and let someone else in the United States recruit and train and support your franchisees? اوكي سو اللي عم بيقوله مستر ريد انه كيف انا بدي اخذ علامتي التجاريه كيف بدي اخذ علامتي التجاريه من المملكه العربيه السعوديه على امريكا على الولايات المتحده، وكيفيه انه نحن يكون عندنا عمليه التوظيف وكل هذه الامور هن رح يساعدوا فيها. رح يكونوا هن عم بيقوموا فيها، يساعدونا انه نجيب موظفين، نعرف طريقه التوظيف وكل هالامور. Mr. Red, can we just hold on for like 10 minutes or so, because still we have 10 to 12 participants, so we can go up with the participants, please, just for like 5 minutes. If there's Sure. No offense about that, thank you. Oh yeah, I'll go grab a drink. Okay, thank you, sir, so much. No problem. شو بها؟ 10
Hi, Red. How are you? Wonderful. Thank you. Sorry for the inconvenience a little bit because here the weekend starts today. That's why. Yeah, no problem. And I know that the marketing message said it was South Africa, and nobody wants to take their franchise to South Africa. So no, they will go here in Saudi Arabia. They'll go everywhere. Whatever you want, they will go. all right. Yeah. Nice. So okay. What is someone doing something to try to get more people on, or what do we? I'm fine with whatever. I'm not offended if it's a light amount. Actually, the material will be on YouTube. They can watch it and they can learn. It's being recorded, so. Oh, great. I guess this part we will edit out. We already posted. Oh, the first part? Oh, we're live. Gotcha. Okay. So how's the franchise market now going on in the US? It's booming, right? It's very good. It really is very good. Very good. COVID was a great help. A lot of people realize that, so many people always wonder what it would be like to work from home, but they're scared to try. They don't want to quit their job, but COVID made them work from home and they loved it. And so now that some companies are making them go back to work at the office, they don't want to. And so they're looking for other opportunities. Yeah. Okay, so we'll be back on and I will reintroduce you, okay? Sure. Do we want to start over or? No, we'll start from the last point. Yeah, okay. السلام عليكم جميعا. اليوم مستر ريد بوزويل هو من IFPG، هو البريزيدنت الرئيس التنفيذي تبع IFPG. حضرته متواجد بتكساس، رح يكون معنا عم يحكي معنا عن الفرانشايز ماركت بالولايات المتحده وكيف فينا ناخذ البراندات تبعنا من GCC من المملكه العربيه السعوديه لننطلق للسوق الامريكي. وحضرته كمان هو فرانشايزر ومحاضر، عنده كثير محاضرات بموضوع الفرانشايزنج، وببيع وكالات تجاريه واستشاري كمان بموضوع الفرانشايز. وحضرته كمان بيملك فروع فرانشايز او وكالات تجاريه بيملكها لاسمه الشخصي. كنا نحن وصلنا مع مستر ريد بخصوص انه كيف نحن نقدر نطلع على السوق الامريكي. هو رح يامن كل شيء ليجل دوكيومنتس، هن شركتهم بتعمل هذا الشيء، بتامن المستندات القانونيه والمساعده لحتى نقدر نطلع على السوق الامريكي. ومن كل شيء يعني الوثائق الافصاح الاف دي دي، وثائق عدم الافصاح، هن كمان بيقدروا يكونوا كاستشاريين وكفرانشايزر كوكاله، بيساعدوا الوكالات التجاريه انه يساعدونا نطلع على سوق الولايات المتحده. Yes, Red, please go ahead. All right, got us caught up. So if you
are going the corporate route and you are going to be the franchisor in the United States, you've got to not only have the legal documents in place, but know how to recruit them. So you have to recruit franchisees, you have to support franchisees. Well, if you are on the other side of the world, how are you going at different time zones, different languages? You've got to be able to recruit them in their language, support them in their language, and in their time zones. So it can be very difficult. A lot of times, go ahead. No, go ahead. Yes, please go A ahead. lot of times, a franchisor from another part of the world will recruit a master licensee. That master licensee lives in the country, United States, Canada. They speak the language and they take the financial responsibility to recruit, to support, to train. They do everything. And then a portion of the royalties and a portion of the franchise fee they get up front, they pay to you. They pay to the parent company. But the parent company doesn't have to train, recruit, support. They don't have to do any of that. So that's the most popular way to enter a country that you are not familiar with. The language, the legal, and the time zones are difficult to support properly. اوكي مستر ريد عم بيقول بهالنقطة انه نحن كيف فينا نجيب فرانشايزي لياخذ من عنا الوكالة التجارية تبعنا اللي نحن حابين نطلع فيها على الولايات المتحدة او على كندا. وطبعا عم حكي بنقطة انه في اختلاف اللغات، في اختلاف التوقيت والوقت بين مناطقنا والولايات المتحدة او قارة امريكا عامة. فهو بينصح انه نحن ناخذ ماستر فرانشايز، يعني يجي حدا ياخذ ماستر فرانشايز على مستوى الولايات المتحده او بعض الولايات المعينه. والسبب اللي بيقولوا انه هو الشيء الايجابي بالموضوع انه هالماستر الفرانشايزي رح ياخذ منكم المسؤوليه، هو اللي رح يدرب، هو اللي رح يمرن الموظفين، هو اللي رح يقوم باكمال المستندات القانونيه، كل هالامور هو رح يشيلها عنه عن الفرانشايزي او مالك العلامه التجاريه. ومن بعد رح يكون انه طبعا رح يكون الفرانشايزي عم بيدفع جزء من الرويالتي او الرسوم الملكيه، رح يكون بالفعل عم يدفع لنا اياها مع التسويق. وبهيك نحن بنكون نحن شلنا عن حالنا مسؤوليه كثير كبيره ولزمناها لهالماستر فرانشايزي اللي هو رح يشتغل هالامور كلها. بلس نحن يعني بيكون بس عم يوصلنا هالمبلغ المالي اخر الشهر، بالاضافه ل طبعا المتابعه اللي حتكون من قبلنا مع المتابعه اللي حتكون من قبل مالكي الامتياز التجاري مع اصحاب الامتياز التجاري الفرعي. Yes, go ahead. So if you are going to go and get a master franchisee, how are you going to do that? Well, there are similar ways to find a master as to find local franchisees. And we will spend a lot of time now discussing those marketing options to recruit a master or recruit a bunch of franchisees. اوكي اللي عم بيقولوا هلا رح يحكي معنا بنقطه كثير مهمه، كيف نحن نجيب نستحصل على فرانشايزي عادي بياخذ منا كذا فرع، كل واحد بياخذ امتياز تجاري لوحده واحده، او عم بيحكي معنا او رح يحكينا بالنقطه الثانيه كيف نحصل على صاحب امتياز ماستر بيقدر ياخذ على مستوى بلد او على مستوى كذا ولايه مع بعض، ورح يبين لنا الفرق بيناتهم كيف نقدر نحصل عليهم من خلال الماركتينج. Yes, go ahead please. Okay, so first thing you can do is open a corporate location in the United States, a corporate parent-owned location. From there, the customers that are your customers of your corporate location can be prospects. Some of them might have an interest in becoming a franchisee,
or becoming a master franchisee. Next is industry conversions, where you have someone calling on the phone, emailing, and snail mailing conversions. These are competitors already in that space that you can convert to your brand and become your franchisee. And they would pay a lower amount for the franchise because they are already established and already have cash flow to pay you royalties. Similar to this is the complementary franchisees. Franchisees that are already in the US, they already own a franchise that is similar to yours, but not the same. You can recruit them, and now they own a franchise over here, and they own your franchise, and the two franchises work together. It can be a very big win-win for that franchisee and for you, because you're getting someone who already has a business that they can then sell and get more business because they are already selling to the same client. So عم بيقول مستر ريد انه بخصوص الماركتينج اللي حكى عنه لحتى نقدر نسوق لانه نجيب فرانشايزي ياخذوا منا الوكاله، كانوا فرانشايزي صغار او كانوا فرانشايزي ماستر. اول شيء، اول اقتراح بيقترحه انه نفتح فرع للشركه الام بالولايات المتحده ونشغلها كأنها اي فرع عادي تابع للشركه الام اللي هي بالمملكه العربيه السعوديه او باي منطقه من مناطقنا نحن. الاقتراح الثاني او عفوا تكمله الاقتراح الاول بيقول انه من هون بتبدا عمليه البحث عن زبائن محتملين، لانه ممكن يكونوا مثل ما بيقولوا متخبيين من ضمن الزبائن، ورح يتشجعوا انه فتحت هيدي البراند نحن عندنا هون بامريكا، ليش انا ما بتشجع اني اخذ او اسال اذا في بيعطوا فرانشايز. وثالث نقطه هي تحويل الشركه الى خليه عمل من خلال ارسال ايميلات، حتى التحدث مع المنافسين البراندات المنافسه، بشكل انه طالما نحن مش قادرين ندير العمل على مستوى الولايات المتحده كونها بلد كثير كبير، بيكونوا هالمنافسين هن فرانشايزي لنا، بس طبعا بيدفعوا نسبه اقل بالرويالتي، اقل بنسبه بجزء معين، بلس بس بيكون عندهم التمويل وعندهم السيوله وقادرين يدفعوا الرويالتي كرسوم الامتياز التجاري، بيدفعوها بشكل احسن لانه في سيوله وهن اوريدي منافسين لنا. فهيدي الفكره من الموضوع، انه قسمنا اياها لثلاث اقسام اللي ذكرت لكم اياهم. Go ahead, yes, please, Mr. Red. So I'll talk more about marketing in a moment, but there is another way. If you don't speak the language well and you are in a very different time zone, you can, in the United States, there are FSOs, franchise sales organizations, FSOs, and you can hire them to represent you to the marketplace. So that FSO, we work with many of them, the FSOs can be your sales team in North America. They will sell the franchise for you. Now, you, as the franchisor, still have to train them, support them, and get them launched, but that could be an answer for you to at least sell franchises. Now, there are some FSOs that also can help train and help support your franchisees if you need that. But they usually will want some equity, some ownership of the franchisor if they're going to sell, train, and support the franchisees. They are not cheap, but that is a way to maintain control
and still have someone in the local market support you? So, مستر راد عم بيقول انه في بعض المنظمات اللي هي مثل الفرانشايز سيلز اورجانيزيشن، هن هول الوكالات بتبيع الفرانشايز، يعني بتجي لعنا كنحن فرانشايزر بالمملكه باي دوله، تطلب منا انه نحن بنقول لهم بدنا نحن نبيع الفرانشايز تبعنا على الولايات المتحده او اي دوله ثانيه. من خلال هذه العمليه في نقطتين كثير مهمين ذكرهم. اول وحده هي انه نحن باول جزئيه نحن لازم ندربهم ونطلقهم للسوق ليطلعوا يبيعوا لنا الفرانشايز، وفي منهم بعض الجزء من هول الاف اس اوز في منهم هن بيعملوا تدريب وبيعملوا هن مساعده لنا. مقابل هذا الشيء رح يجتزئوا او رح ياخذوا قطعه مقابل مالي، وما بيكون ابدا رخيص من المبالغ اللي رح تجينا، او حتى ممكن يطلبوا انه بما انه هن رح ينتشروا بالولايات المتحده ويبيعوا لنا الوكاله، يطلبوا يكونوا شركاء بالشركه الام من اساسها لحتى يقدروا يعملوا كل هذه العمليه. Yes, please. Okay, so if you decide you do not want to use an FSO, you want to do it yourself. LinkedIn.com. LinkedIn is an extremely popular website in the US and Canada for business. It is like Facebook. It is the place for business online, social media. You can go on there and prospect. You can search for your ideal candidate, franchise candidate, on LinkedIn, send them a private message, and some franchisors successfully recruit master licensees or franchisees using LinkedIn. Yes, go ahead, please. I will. Then another way, you bet, is through IFPG and other broker groups. So franchise brokers, also called franchise consultants, are a very, very popular lead provider for franchisors. Don't get them confused with FSOs. We provide very quality, educated, financially strong, and interested leads, but then you as the franchisor or your FSO will then take that lead and sell them your franchise. So broker groups are very popular lead providers of high quality leads to the franchisor or to the FSO. So many franchisors will work with a broker group and an FSO hand in hand to help them sell franchises in the US and Canada. اوكي سو مستر راد عم بيقول بخصوص طبعا اللي ما بيعرفوا عن موقع التواصل الاجتماعي اللي هو لينكد ان، حكي عن خبره سابقه انه الكثير من اصحاب العلامات التجاريه حول العالم قدروا يبيعوا وكالاتهم عبر اللينكد ان. فعم بيطلب منكم انه اللي بيحب يقدر يدخل على اللينكد ان وينبش ويدور على مستثمرين محتملين لشراء علاماتهم التجاريه. وبالنقطه الثانيه اللي حكي عن موضوع كثير مهم وهو التفرقه بين البروكر والمستشار، واللي حكينا عنهم قبل شوي اللي هن الاف اس او او اللي هن بياخذوا وبيطوروا العلامه التجاريه، عفوا بيبيعوا العلامه التجاريه. الفرق بيناتهم انه البروكر والفرانشايزي او وسيط البيع والصاحب العلامه التجاريه هن بيروحوا لعند البروكر، هن بيطوروا العلامه التجاريه ومن بعدها بيروحوا لعند الاف اس او لحتى يقدر يبيعها. سو ما بده اياكم ضيعوا بين هول الموضوعين اللي هن الاف اس او هن بس شغلتهم ياخذوا هالعلامه التجاريه ويروحوا يبيعوها، والبروكر والمستشارين اللي هن حيشتروا العلامه وكل هول. اوكي Ralph, is there a question in the chat? It looks like there might be a question. No, just saying hi. Oh, awesome. You can, as a franchisor looking to find franchisees in the United States, buy leads.
That's another way to find franchisees. There are companies that will simply sell you leads. Now, these are not usually very high quality leads. You have to go through around 100 to find a real good lead, a good candidate. Another way is PR, public relations, hiring a public relations firm. We have many that we work with. We can refer them if you would like, that will get articles written about you in magazines, social media, websites, and get exposure that way. Traditional public relations. Another third way is print. So print advertising comes in many forms. The most popular probably is Entrepreneur Magazine. Entrepreneur Magazine is very popular in the United States and Canada, especially in franchising. They have an annual issue called the Franchise 500, and it ranks the top 500 franchise opportunities. It's very popular for people looking to buy a franchise. Will go to that magazine, also their website, entrepreneur.com, and look through a list of the top franchises. So whether it's buying leads, getting publicity, or print advertising, those are 3 more ways to find franchisees in the United States and Canada. So مستر راد عم بيقول انه في بعض الناس، بعض الشركات بالولايات المتحده بتبيعكم دليل. شو المقصود فيها الدليل؟ انه انا ببيعك دليل او ببيعكم دليل لانه فلان ممكن يكون مشترك ومستثمر، وهيدا الشيء عم بيقول من 1 على 100 لحتى تنجح، وحتكلف كثير مصاري، لانه انتم عم نتخيل انه نحن عم ندفع ل 100 شخص لنحصل على مستثمر واحد، وهيدي بشكل كثير صعب، بس انه ممكن ينعمل. ثاني شيء، واكيد حضرتكم عرفتوه، اللي هو البي ار او العلاقات العامه، مهمه جدا من خلال انه نحن نقدر نوصل المسج، نوصل الرساله انه انا البراند تبعي حابب اطلعها فرانشايز، انا البراند تبعي لها اساس، انا اشتغلت عليها. والشيء الثالث، لحتى كمان تقدروا تنتشروا بالولايات المتحده، المطبوعات، المجلات. وحكي عن مجلتين اللي هي فرانشايز 500 او فرانشايز 500 والانتربرنور ماجازين، او تدخلوا على الويب سايت entrepreneur.com، هي لحتى تقدروا تشجعوا الناس تشوف، يعني ندخل بالطباعه، الشيء الملموس كمان غير الاي كوميرس وغير العلاقات العامه، نقدر نوصل باللمس بالمجلات بالمطبوعات لنشهر اسمنا بالفرانشايز ماركت. Yes, please. Another very popular option is events, expos. The most popular expo, franchise exposition or expo in North America is the IFE, International Franchise Expo. Notice the word international. So a lot of franchisors from all over the world come to the International Franchise Expo. It's 1 week away. It's next weekend. Yeah. So in New York City. So very popular. You can exhibit there. You can have a booth. It's too late now to have one this year, but next year you can have a booth. People will go to it and look to buy a franchise that way. You can also find master licensees the same way. The events, there are about 30 expos in the United States each year. 2 companies do them. One is called National Event, and one is called MFV. National Event and MFV have wonderful events that you can participate in, expos. I am at all of them, almost all of them. So we could meet there if you want. Also, roadside and mobile. I don't suggest this. It's quite expensive, but if you know you really want to target a certain market, maybe you know you want to enter the US in Miami,
or Dallas. You can do some very targeted billboards on the road to acquire folks in that market. You can also do TV and radio in that market. Again, very targeted on a specific geographic area. Direct mail is another one. You can purchase direct mail lists of people that meet your ideal franchise candidate and target them through email, snail mail, and online to really target your message to your ideal candidate. Lots of ways to reach them in a specific geography, but it can get expensive. Yeah. So بهذه النقطة كان عم بيحكي مستر راد، عم نحكي كمان بعدنا عن الماركتينج وعن كيف نحن نقدر ننشر العلامة التجارية أو نخلي الناس تعرف إن نحن بدنا نبيع علامتنا التجارية. الايفنتس، المعارض الدولية، الاكسبو، وكان عم بيقول إنه في بالولايات المتحدة بالسنة الواحدة بيصير أكثر من 30 اكسبو مختصين بالفرانشايز او ببيع العلامات التجاريه والوكالات التجاريه. من ضمنهم اي اف اي اللي هو بيصير انترناشونال فرانشايز اكسبو اللي بيصير بنيويورك، وهو عاده بيصير مثل هالايام بشهر 6، اول شهر 6، اول ويكند من شهر 6. عم بيحكي انه كمان نحن كيف نقدر ننشر حالنا من خلال المعارض الدوليه، من خلال الايفنتس، من خلال الاكسبو. والاشياء النقطه الثانيه اللي حكي فيها الاشياء البديهيه اللي هي مثل انه نحن اذا مستهدفين منطقه معينه او نطاق جغرافي معين، فينا نحط الرود سايد اللي هن الاعلانات على الطرقات، فينا نحط البيلبوردز، فينا نطلع اعلانات على التي في، فينا نطلع اعلانات على الراديو، ونحط ونحكي عن العلامه التجاريه تبعنا انه نحن حابين نعمل لها فرانشايز. الفكره بهذا الموضوع انه حتكون تكلفته عاليه، بلس طبعا الاشياء اللي هي كمان عاديه اللي هي الايميلز، سنين ميلز، الاونلاين. فهيدي النقطه اللي عم يحكي عنها انه هذا بعد فينا نكفي نحن نعمل ماركتينج وتسويق لعلامتنا التجاريه، بس بالاشياء والطرق اللي هي بعدها شوي او اللي صارت شوي قديمه، اللي هي بيلبوردز على الطرقات، اللي هي على التلفزيون، على الراديو. من هالناحيه. وطبعا لما بدنا نعمل هذا الشيء نحن نكون عم نحط حالنا بنطاق جغرافي معين. Yes, sir. Great. Another type of event are the educational events. Okay, we talked about expos. The expo is to sell franchises. But if you would like to learn more about how to be a better franchisor, especially in the US, franchise.org is part of the IFA, not IFPG, but IFA, which stands for International Franchise Association. Now, they are the primary association that supports franchising in the US. They work with the government to make sure the franchise industry is the best it can be, and they help protect us from the government making mistakes and penalizing franchising. So if you would like to learn more about and really spend several days learning about franchising, the IFA convention is in February each year. And this next year, it will be in Las Vegas. You can learn more at franchise.org. To learn more about the IFA convention. It is a very good convention for education and connecting with franchise professionals. If you're looking to hire people, there are 4,000 franchise professionals at the IFA convention in February. There are no buyers. So that event is not to sell franchises. It is to learn to be a better franchisor and to find suppliers or vendors, as well as connect with other franchise professionals, perhaps to hire a vendor or to hire an employee. A lot of people looking for jobs at that as well. So it is the biggest franchise event in our industry. And it's fantastic. If you're selling franchises in the US, you want to be at the IFA convention.
So مستر رد عم بيقول انه كمان من ضمن الطرق اللي نحن نقدر نشتغل فيه ونتثقف فيه ونعرف شو معناتها عالم الامتياز التجاري هو نكون نشارك بالندوات التعليميه، يعني مش بس انه نحن التعليميه والتثقيفيه، مش بس نحن ندخل بعالم البيع والشراء، نتثقف ونعرف شو معناتها فرانشايز، شو معناتها امتياز تجاري. ونصح الكل انه اذا فينا نفوت على الفرانشايز.org ونشوف نحن شو بيقدروا يقدموا من معلومات، وليس مشترين وليس بائعين. وكمان في الاي اف اي او المنظمه العالميه للفرانشايز بتقيم بشهر 2 ميلادي المؤتمر العالمي تبعها، بيشارك فيه فوق ال 4000 ل 5000 بروفيشنالز، يعني محترفين بالبيع العلامات التجاريه، وراح يكون السنه اللي جايه بلاس فيغاس. النصيحه لكل اللي حابين يفهموا عن عالم الامتياز التجاري يتفضلوا يدخلوا على الفرانشايز.org، لو بتاخذ معهم كذا يوم لحتى يفهموا ويتعلموا ويتثقفوا عن هالموضوع، وهذا الشيء طبعا رح يساعد لبعدين بفهمهم لعالم الامتياز التجاري. Yes. Thank you. I see Abir has a question for us. I will address two other areas and then we will take those questions. So one more area that is very popular in recruiting franchisees is online. As we know, everything is online today. So having a website that's built for the US and Canadian market is important. Making sure it's search engine optimized, so SEO is good for your US-based website. Pay-per-click, you can hire companies or do it yourself. Pay-per-click advertising is very popular. Social media, building up a following in North America and then posting appropriate content. It not only helps for attracting leads, but also the leads will use your social media website for validation. They'll use it to make sure that you are legitimate and know their market. Portals are a very big source of leads, not necessarily source of sales, but websites such as franchisegator.com, franchiseopportunities.com, franchisedirect.com, franchisesolutions.com. There are many franchise portals or websites. We call them portals because they are a very big list of 1,000 or 2,000 franchises. You will get about one sell for every 1,000 leads. It's ridiculous, but it is a source for franchise sales, but you have to go through a lot of leads to get a franchise sold. Of course, you can do banner advertising, which is like pay-per-click. You can hire companies that really target deep. They have a lot of big data that can really dive down and find that ideal candidate and spend a lot of money to go after the exact person you're looking to go after. And lastly, in this category, job boards. So Indeed.com, Monster.com, CareerBuilder.com. Those are places people go to look for jobs. And many times it's an executive who has money, who's your perfect franchisee candidate. They just never thought about owning a franchise. And so you can advertise there and get them to consider investing in your franchise. You want to make sure they don't think they're applying for a job. You want to make sure they understand this is a franchise that costs money, but it has successfully recruited a lot of franchisees who were not even looking for a franchise. Exactly. So you want to go now, you want me to, did you see the question of Mrs. Abir? Yes, let's do that. Okay, so she's asking about how can we establish a system of commercial mediation in the franchise, especially since commercial mediation is considered one of the most important business in this sector. So I love it. And I will translate later the question and the answer.
Yeah, go ahead, Red. Okay, you froze for a moment. I am not familiar with a single franchise that does commercial mediation. So that could be a wonderful opportunity that no one else is doing. And Ralph, can you still hear me? Yes, I'm hearing you well. Okay, you froze for a moment. The first thing you would do, Abir, is you want to have a successful model already established, at least one location. Now, it does not have to be in America. It can be in your home country, but you really need to have already established a successful, profitable, at least one location. It's extremely hard to, even if you have a wonderful idea, you have plenty of money, you have great documents, you have great marketing, great website, legal, everything is perfect. It's very hard for someone to agree to purchase your franchise if you don't have at least one proven model. I've seen numerous times people try, they have a great idea, but they don't have a proven profitable location already established, even if it's corporately owned. And so it's very hard to do it without it. So number one, have your corporate location already established and proven. Number two, legal documents. You got to get your FDD. In the US and Canada, you will go to jail if you don't have your documents done right. I mean, you got to have your FDD and your franchise agreement done by a franchise attorney, and we can help you with that. Next, you do what we've been talking about. You start marketing, start recruiting. But while you're recruiting, you got to make sure you can train them. So have a very clear, buttoned up training program in place to support your franchisees. Because if you sell them something and can't train them, get them open and profitable quickly, you'll go out of business very, very quickly. You will not sell more than 2 or 3 or 4 franchises, and then nobody else will buy because you have unhappy franchisees. اوكي. الشيء اللي حضرتك طرحتيه هو مميز وفكره جديده، ولكن هو ممكن تنجح بمكان اقامتك او بمكان البلد اللي حضرتك متواجده فيه، بس هو اللي بيقولوا انه هل الفكره اللي حضرتك طرحتيها واثبات نجاح هذه الفكره لازم يكون متجسد بموقع فعلي وموجود باللوكيشن او بالمكان اللي حضرتك عم تحكي عنه عفوا. وكمان بيقول انه لو حتى كان كل شيء ممتاز وكل شيء كان حسب المعايير وعندك قصه نجاح، الفكره قد ما كانت ممتازه بيقول انه ما راح تقدر تبيعيها كان بالولايات المتحده او بكندا. وهذا الشيء سبق وصار معه انه في ناس حاطه افكار جدا مميزه وعلى الورقه والقلم زي ما بيقولوا وجاهزه الافكار، ما قدروا يبيعوها لانه ما لها واقع وجودي. بيرجع علق على النقطه الثالثه انه كرمال تطبق هالفكره لازم يكون هالمستندات القانونيه موجوده بين ايدينا. وهن عندهم بامريكا وبكندا في المحامين المختصين بالفرانشايز، هن بيحضروا لك المستندات القانونيه والا هو هذا يعتبر مخالف للقانون وفيه سجن. بلس عم بيحكي انه في حال هالفكره كانت موجوده على ارض الواقع بدك تبلشي تعملي الخطوات اللي قال عنها اللي هي تنبشي على المستثمرين، الدوله على المستثمرين بالولايات المتحده. لازم مقابل هذا الشيء كمان يكون في موجود دليل تدريب تريننج بلان لا نقدر نوصل لهالناس نوصل لهم العلامه التجاريه صحيحه، ونكون قادرين على التدريب، قادرين على نوصل الفكره بشكل دقيق، والا الفشل رح يكون مقابلنا لانه صار في قصص كمان ذكرها مستر رد، قصص فشل انه ما قدروا يكملوا من خلال لانه ما قدروا يمرنوا الموظفين، ما قدروا يعملوا التريننج الصحيح لكل الناس. Thank you. Yes, go ahead. Absolutely. And Abir, yes, we do look forward to participating in the future in one of your live events. I would love to bring some of my team to Saudi Arabia and experience it. I've heard so many great things about your events, and I'm so glad that COVID is finally getting past us so we can see each other in person again very soon.
So Ralph, I'll discuss briefly what brokers do and kind of the pricing involved, because in North America, besides website, the number one source of selling franchises is franchise brokers, franchise consultants, number one source outside of website. And so the reason franchisors like to use brokers like IFPG and some others is because two reasons. Financial risk is very low. What I mean by that is franchisor will join a company like us and pay us a few $100s a month, very small amount, for us to find buyers for them. And then after they sell a franchise, after they get the franchisor, you get your franchise fee, then you pay the consultant, IFPG consultant, then you pay them a large commission. Commissions average 30,000 US dollars for a sale. It's a lot, but it's no risk because you're paying it after you sell the franchise, not before. Normal marketing, all the other things we talked about a few minutes ago, you're advertising, you're paying a bunch of money hoping to sell a franchise, but no guarantees. With brokers, you pay a very small amount for us to represent you, and then you pay a large amount after the sale. So the financial risk is very, very low. The second reason brokers are so popular is the candidate, the lead, very high quality. You're not going through 500 or 1,000 leads to get one sale. You're going through 5 or 10 leads to get one sale. So the quality of the candidate is extremely high. You're not wasting tons and tons of time going through a bunch of garbage to find one buyer. You're going through very good leads to get a buyer. So it's financial risk and it's quality of lead. That's why brokers are so popular. So, Mr. Red عم يحكي عن نقطتين مهمين بخصوص مين او مين رح يكون الشخص اللي رح يقدر يبيع لنا الفرانشايز. عم يحكي عن اهميه البروكرز والكونسلتنتس او المستشارين ووسطاء البيع. شو اللي بيميز وسيط البيع عن غير الاشخاص؟ اول شيء او المخاطر الماليه اللي موجوده هي مقابل مبلغ بسيط بيكون. عم يحكي عن شويه بضع مئات الدولارات بتدفع بالاول بالشهر مقابل هالخدمه، ومن بعدها هن كاي اف بي جي هن بياخذوا مبلغ مقطوع $30,000 من بعد ما تتم البيع. بس اذا بنجي بنقارن نحن باللي حكيناه قبل وباللي هلا عم نحكي عن مخاطر ماليه جدا جدا متدنيه بتوصل 1/5 ل 1/10، بينما بالبقيه اللي كنا عم نحكي عنهم قبل عم نحكي من 1/1000 1/500. ثاني شيء شو بيميز البروكر او وسطاء البيع والمستشارين؟ انه هن عندهم هالخبره وعندهم الاكسبيرينس، عندهم نوعيه العمل اللي بيأدوه، بيخلي تنخفض مخاطر المال من 1 مثل ما قلنا على 500 او 1/1000 ل 1/5 او 1/10. وشو نقصد فيها هون؟ انه من بين كل 5 ل 10 اشخاص ممكن يشتروا منك الفرانشايز او يشتروا منكم الفرانشايز. بينما اذا عم تروحوا مع اشخاص غير مختصين او تلحقوا الناس عم تعطيكم ادله مثل ما حكينا عنها قبل شوي، حتوصل المدى من 1 ل 500 ل 1/1000 فرصه لتلاقوا واحد يشتري منكم الامتياز التجاري الخاص فيكم. Yes, go ahead, please. Well, Ralph, we are about out of time. Are there any questions before we have to jump off this call? No, I have several questions. If I may ask them. Yes, sir. And for you some questions. Please. Okay. واكيد بطلب من الناس كلها اللي اذا في حدا عنده اي سؤال يتفضل يكتب لنا اياه ونحن نساله. I have a question about what are the advantages given for new investors in the US market. What do I mean by that is from the part of financing and
Okay, we already talked about the legal papers, the legal documentations, excuse me. So السؤال كان انه شو هي الاشياء اللي ممكن يقدمها السوق الامريكي من ناحيه تمويل، ممكن قروض، تسهيلات للعقارات بالسوق الامريكي اذا انا بدي اروح كمستثمر. Yes, please. Well, if you're working with brokers, the broker will handle that for the buyer. The broker will introduce them to the lenders. If you're not working with brokers, that's okay. You as a franchisor and your sales team will need to be familiar with the lenders. There are 401k, so retirement accounts that you can use to fund a franchise, very popular in the US. There are Small Business Administration, SBA loans. The government helps with those. There are traditional bank loans, just normal bank loans that are also popular. There are home equity loans where you can take equity out of your home and invest it into a franchise. And then there are some franchisors will even finance in-house. They will finance some of the loan of the franchise for the buyers. So a lot of ways to obtain financing. اوكي سو السؤال كان مثل ما قلت لكم انه شو هي النقاط الايجابيه اللي ممكن تساعد فيها المستثمرين اللي رايحين على الولايات المتحده. عدد لي عده اسامي قروض ممكن الواحد يستفيد منها، اللي هي القروض المعتاده، القروض اللي ممكن تاخذوها على مكان السكن تبعكم مثل رهن للسكن، وفي عده امور ممكن نشتغل فيها كقروض كتسهيلات ماليه، بلس انه هن كبروكرز قادرين يهتموا بهذا الموضوع طبعا من بعد ما نفوضوا نحن بهالموضوع. Okay, the most important question that also we face here in Saudi Arabia is there any guidelines for location assistance and market evaluation to address new investors? What do I mean by that? That I'm a franchisee. I want to open my brand. I'm a franchisor. I want to open my first brand in the US. How can I know which are the best markets? Who can help me and assist me with this? Let me translate the question. أنا عم بسأله هل في guidelines أو خطوط عامة بتقدر تدلني وتوديني لاني اعرف وين يكون مكان الاجار المميز اقدر اخده، وين اقدر استاجر، وين الاسواق اللي ممكن تكون هي الاسواق اللي فيها اكتظاظ، مثل ما نحكي عنهم بالسعوديه بنحكي عن التحليه، بنحكي عن الخبر، بنحكي عن جده. So هيدا الاكزامبل. Yes, go ahead please. That is a big question and a very important question. There are many companies that can help. Many, yes. So there are companies that can help that have big data that we talked about earlier, lots and lots of information about each neighborhood, each city, each metropolitan area. We work with real estate companies that can help you find the exact location and tell you the demographics around the location. Tell you how many businesses, how many people, how much money they have, the traffic count that passes by each day. So everything a franchisor and everything a franchisee needs to be comfortable with where they're going to place their location and how many locations. You know, could this market hold 5 or 25? We have all that. Yes, all of it. There are many companies that can do each of those things. So I can't just say, oh, it's this company. It really depends on where you want and how much you want and what you want. Yeah. So الجواب كان انه في تقسم الطريقه تبعه، تتقسم مش بس عقارات على مستوى المدينه، على مستوى اقليم كامل، على مستوى مدينه، على مستوى احياء سكنيه، وهن بشركه الاي اف بي جي هن بيتعاملوا مع كثير من هول وقديش على كم العدد تبع الفروع اللي انتم حابين تفتحوها. Red, there is a question from Amal Saud.
she's asking he's or she's asking a simple question: how to be a successful franchise broker? Yes, thank you. I love that question. That's what we do. We have 620 franchise brokers. Number one, we train you. So we train you on how to be a successful franchise broker. We provide you with all the agreements with our franchisors. We provide you ongoing support. So we do everything for you. It's kind of like buying a franchise. You are buying training from us, and then we support you forever. Once you are a franchise broker, you have to get leads. So you need to buy leads or find a way, like we already discussed, to get leads. I would say buy leads from some sources. We actually have a sister company that we own that can sell leads if you want. It's optional. Then you have to work hard. You always have to work hard. Be good on the phone, be good on Zoom. So but you can live anywhere. You can work with people anywhere. And that's really it. I mean, I can go deep on all the different things you would do, but you get trained, you buy leads, and you call them and email them and introduce them to franchisors. مدام أمال، بعتقد وصلتك الرسالة. أهم شيء إنه لازم الواحد يشتغل على نفسه، لازم يتمرن وهن قادرين يدربوكم على هذا الموضوع، وتقدري حضرتك تبلشي تعملي سورسينج وريسورسينج وكالات تجارية مهمة أنت قادرة تدخلي فيها. وأهم شيء يعني كل هذا الموضوع مرتبط بالتمرين، التدريب، وهن قادرين يوفروا هذا الشيء لأنه عندهم بحدود 620 بروكر. زائدا عن هيك تبلشي تقدري تعملي خطوات من ناحية انك تكوني شاطرة على التليفون، تكوني شاطرة على الزوم، تعرفي تنظمي اجتماعات لحتى تنطلقي بهالمرحلة. وهن بيعطوكي رؤوس أقلام ليدز لحتى تقدروا تشتغلوا بهذا الموضوع، تشتغلوا على انه how to be a successful broker. So I guess that's about it. And Ralph, if anyone is interested in bringing franchisors, bringing opportunities to Saudi Arabia, we can help with that too. So I'll throw that out there, that we do have many franchisors who would like to sell franchises in your market. So if someone is interested, we can help there too. اوكي ثانك يو. وحتى هن عم بيقولوا انه هن قادرين يبيعوا اذا في حدا حابب يشتري فرانشايز من الولايات المتحده داخل المملكه العربيه السعوديه، ليش لا؟ هن كمان بيعملوا بيقدموا هذه الخدمه. And I do have some. So that's about it. Thank you, Ralph. You're cutting out. You're freezing. So thank you. Tell me. Go ahead, please. Yes, thank you, Ralph. You're freezing a little bit. Sorry if I interrupted you. I do have some consultants who speak Arabic. Yeah, tell me. Are from the region. So if you have anyone that doesn't speak English well, I can still help them because we have consultants that can help them. Okay, thank you. I will say that. وكمان هن عندهم مستشارين بيحكوا اللغة العربية. إذا في أي حدا نتواصل معهم وما بيحكي الإنجليش أو ما بيحكي اللغة الإنجليزية، هن ما عندهم مشكلة بهالموضوع. عندهم مستشارين بالولايات المتحدة بيحكوا اللغة العربية وقادرين يساعدوا. Thank you, Ralph. Thank you, Abir. Hope to see you next year in person. Yeah, hopefully we can see you in person. Take care, and thank you so much, Mr. Red, for this great experience and going through this issue of how to go to the US. Thank you so much for your time. Pleasure. Thank you. See you soon. Thank you. Bye-bye. And Mrs. Abir also says, see you soon. Thank you, sir. Bye-bye.